Hello dear student. Hello everyone. Today we will talk about Unit 3, Chapter 2, Lesson 1, which is Universal Gravitational. Newton's law of universal gravitation. Every physical body in the universe attracts any other body with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely to the square of the distance. يعني يا أصدقائي لو عندنا ال two objects M1 and M2. Now, as we see well, there is a force of attraction or gravitational from M1 to M2 and also from M2 to M1. But in fact, the heavier body will attract the lighter one. So, the mathematical formula will be F equals GM1 M2 and over R square, where M1 the mass of the first body, which in kilogram. M2 is the mass of the second one, and R is the distance between their centers, which in meters. And finally, G is the universal gravitational constant, which its unit is Newton meter square per kilogram square. طبعا يا أصدقائي نقدر نجيب اليونت بتاعت الجي from this one. From this equation we can deduce the formula of G. إذا نقدر نقول the concept is from the figure shown. It's a cosmological constant that is numerically equal to from the rule, from the equation, that is numerically equal to the gravitational force between two bodies of mass 1 kilogram, and each of them, the distance between them is 1 meter square. So the general formula will be G equals FR square over M1 multiply M2. مستر احنا هنا مش عندنا M1 ولا M2. So consider there is two objects. One of them is M small and the other is M capital. برافو اللي بيقول لي M capital هو اللي هي attract the body of M small. So the unit will be Newton meter square over kilogram square or meter cube over second square kilogram. So what is the numerical value? What is the value of G? طبعا يا أصدقائي ال G is constant وبالتالي لازم يكون given عندنا. So the value of G is 6.67 multiply 10 power negative 11. اليونت بتاعتنا نيوتن متر سكوير over كيلوغرام سكوير. طب يا ترى ايه الفاكتورز اللي بتأثر على الجرافيتيشنال فورس؟ يا ترى الفاكتورز اللي هتأثر على الفورس between two bodies اللي هي الليسون بتاعنا النهارده. يلا بينا. أول حاجة نحط الرول يا أصدقائي F equals GM1 M2 over R square. So the mass of the two bodies is directly proportional to the force between them. يعني إذن ال F direct with M and M. And finally the slope will equal G over R square. The second graph, the force is inversely with the separation distance between the two bodies. يعني نقدر نقول F is direct with 1 over R square. And then برافو اللي قال لي the slope will be G M1 M2. كده يا أصدقائي خدنا الرول اللي هنشتغل بيه في الإكزامبلز. يلا بينا ناخد مع بعض example 1. example 1 بيقول in the opposite figure. فين الفيجر يا مستر؟ قدامك يا صديقي. In the opposite figure there are two identical spheres. عندنا two objects أو two spheres M1 و M2 each with a mass of 20 kilogram. يبقى M1 equal M2 equal 20 and the distance between their centers يعني ال R اللي عندنا equals 0.2. If the universal gravitational constant is G, so calculate the mutual gravitational force
between them in newtons. طبعا الجي يا أصدقائي given لأنه constant. طبعا بينه وبينكم يا أصدقائي ممكن نقول لو الجي ما لقيناهاش في الإكزامبل أو في البروبلم اللي قدامي بتبقى موجودة عندنا طبعا في الكالكوليتر. بنشوف الكونستنت اللي عندنا سواء بقى الفيرجن بتاع الكالكوليتر اللي معانا سواء اف اكس او 991 او وات ايفر. بنخش على الكونستنت بنلاقي الفاليو بتاعت الجي. So the solution will be طبعا الاف عندنا برافو اللي بيقول لي الرول f equals gm1 m2 over r square. يلا بينا نعمل substitute. يبقى g multiply 20 multiply 20 over 0.2 power 2 او 0.2 multiply 0.2. إذا أقدر أقول the final value will be 10,000 G Newton. طبعا يا أصدقائي الجي أنا كاتبها as a symbol يعني سايب letter G مكتوب. عندك في اللي تشوز يا ترى هو بيسألك as a factor or as a function of G ولا مديلك التوتال فاليو. لو هو عايز الفانكشن اوف جي يبقى إذا 10,000. لو هو عايز التوتال فاليو يبقى يا صديقي هتعمل ملتبلاي الجي اللي هي خدناها مع بعض 6.67 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 11. تعالوا بينا example 2. بيقول لي what is the ratio between the universal gravitational constant on the Earth's surface and the universal gravitational constant on the moon. طبعا يا أصدقائي طالما بنتكلم على اليونيفرسال جرافيتيشنال يعني بتكلم على الديفرنت جرافيتيز. يعني بتكلم على جي of earth وبتكلم على G of moon. سامع حد بيقول لي يا مستر at the moon surface there is lower or smaller gravity. برافو. ليه بقى؟ تعال نشوف السوليوشن بتاعنا مع بعض. The universal gravitational constant in a cosmic constant that is numerically equal to the mutual gravitational force between two bodies of 1 kilogram of each and the distance between their centers is 1 meter at the ratio equal to 1. وبالتالي اقدر اقول ان الكونستانت doesn't change يعني الجي اللي هو الجرافيتيشنال كونستانت above or at the surface of the earth will be the same at the surface of the moon. So the ratio between them زي ما انتم شايفين يا اصدقائي equal to 1. Gravitational field. What is gravitational field? It's the space surrounding the mass from all sides in which the gravitational force appears. So, if there is gravitational force, so gravitational field is also found. From the opposite figure, planet Earth, for example, which has M capital, and an object, for example, with 1 kilogram. Now, the mathematical formula of G will be, assuming that body of 1 kilogram is placed in the Earth's gravitational field at distance r from the center of the Earth, then the force of attraction of the Earth to the body is F, which equals gm over r square. And because m small is 1, so G equals gem over r square. And m small equal 1. So finally, what is the definition of Earth's gravitational field? طبعا من الرول اللي خدناه مع بعض. It's the gravitational force of the Earth on a body of 1 kilogram. Mass at a point. Note that the globe is not completely spherical. يعني شكل الإيرث مش دايما بيبقى spherical. Maybe oval. But rather flattened at the poles. And this is because of centripetal force. يبقى يا أصدقائي لو سألكم why the globe is not completely spherical. طبعا يا أصدقائي because of the centripetal force resulting from Earth's rotation around itself. طبعا يا أصدقائي يا ترى إيه هي الفاكتورز in which the strength of gravitational field at point depends. هبدأ أشوف بقى يا ترى إيه هي الفاكتورز اللي بتأثر على الجرافيتيشنال field. From the opposite rule G equal gm over r square نقدر نقول number 1 the mass of planet. There is a direct relationship between G and M. برافو اللي قال لي
slope equals G capital over R square. Number 2, the distance from the center of the planet. طبعا from the rule given اللي عندنا في ال mid of the slide نقدر نقول G equals Gm over R square, so there is an inverse relation between the gravitational field and square of the separation distance. يعني نقدر نقول ان ال G direct with 1 over R square. برافو اللي بيقول لي يبقى السلوب عندنا Gm. لازم يا اصدقائي نركز في الجرافس لانها لازم تجي لنا في الكويز او في البروبلم او في الاكزام. تعالوا بينا نشوف الاكزامبل الاولاني. اكزامبل نمبر 1. A planet has twice the mass of Earth. يبقى في given عندنا ان في planet الام بتاعته دبل الام بتاعت الارث. لازم نخلي بالنا من دي، مهمه جدا. and its diameter is twice that of Earth. طبعا بما ان الماس دبل ده معناها ان الكروس سيكشن او الدايمتر هيبقى دبل او هيبقى greater than of the Earth. السؤال عندنا calculate the ratio of gravitational acceleration يعني ال G on the surface of this planet to the other on other Earth's surface. يعني عايز مني G planet over G Earth. طيب so the solution will be G equals Gm over R square. So finally GB over GE. So MP RE power 2 over ME RP power 2. يلا بقى نعمل substitute بتاعنا. ال MP دبل ال ME وال RE زي ما هو. تحت ال RP دبل ال RE يعني مع سكوير هيدينا 4. نعمل بقى simplification بتاعنا. نقدر نقول في الآخر خالص the ratio will be half. ناخد مع بعض example تاني. A planet of mass 1.9 multiply 10 power 27 enrichment information لينا يا شباب. هي دي الماس بتاعت الإيرث. And a radius of 7.14 multiply 10 power 7 meter. يا ترى عايز ايه؟ calculate the gravitational acceleration on its surface. يعني برافو اللي قال لي الجي. عايز الجرافيتي اللي هي الجي. يلا السوليوشن بتاعنا G equals Gm over R square. ال G given 6.67 multiply 10 power negative 11 multiply الماس بتاعتنا given 1.9 multiply 10 power 27 over R square. ال R given 7.14 multiply 10 power 7 all power 2. اوعى تنسوا يا اصدقائي كتير منكم بيغلط في الجزئية دي. ال R كلها power 2. So using your calculator G will equal 24.86 meter per second square unit. Satellite idea. What is the main idea of launching satellite? زي ما شايفين يا أصدقائي when a projectile is fired from the top of mountain horizontally, what will happen? So that the curvature of the projectile trajectory parallel to the curvature of the Earth's surface. It continues to revolve around the Earth, continue to rotation or rotation about the Earth according to constant force, which is attraction force. And also there is another force which is centrifugation force. So, and becomes as follower of the Earth. As you see well, the satellite continue its rotation around the Earth due to bravo gravitational field to the satellite. As you see another example according to application of gravitational of universal. As you see the projection of the pump from the gun has a curvature according to bravo gravitation of the Earth. As you see, as the force increased, reached a certain value, so it will rotate around the Earth continuously, and so on, as you see
Well, so, or now, the orbital velocity of satellite. Assuming that a satellite of mass m, from the opposite figure, we have F equals gm over r square. And also, we know well that F equals mass multiply acceleration. And now, the centripetal acceleration is v power 2 over r. So, v power 2 over r is the new gravitational or acceleration. So, v will equal from this equation and this one. So, we consider this one equation number 1 and this one equation number 2. From them, we will deduce v equals root gm over r. But now, as you see from the opposite figure, the velocity of the projected palm, which is the circular or angular velocity, will be v equals root gm over r. And now, we will calculate the periodic time. أصدقائي، هنشوف بقى مع بعض يا ترى البريودك تايم الفاليو بتاعته او الرول هيبقى ايه. طبعا كلكم عارفين ان التايم equal displacement over velocity. برافو. and displacement طبعا لو اتكلمنا على الفيلوسيتي، لكن لو اتكلمنا على السبيد برافو اللي بيقول لي distance over velocity and the distance will be now 2 pi r. يبقى يا اصدقائي t equals 2 pi r 2 باي ار اوفر في. طبعا يا اصدقائي لما ناخد رولز كتير لازم نعمل لها ابلاي بسرعه عشان المعلومه تثبت. يلا بينا. زي ما انتم شايفين ده الساتلايت موشن زي ما خدناها في السلايد اللي فات. نفس النظام الموشن بتاعت الساتلايت بتبقى through a time which is called periodic time. تعالوا بينا نشوف اول اكزامبل عندنا. بيقول لي two satellites B and A are orbiting the Earth. If the radius of A orbits is 4 times the radius of B. يبقى احنا هنا أصدقائي عندنا radius A و radius B. What is the ratio between of speed at the surface of A and also speed at surface of B؟ يعني يا أصدقائي لازم نفتكر الرول مظبوط. الرول بتاعتنا بقى افتكروا مع بعض او افتكروا معايا. برافو اللي بيقول لي في يا مستر ايكوال روت جيم اوفر ار. وهنا يا مستر ما جابش سيره الجي ولا الام. برافو عليك. يبقى هنا كنسل الجي والام. يبقى اذا في اي اوفر في بي طبعا في انفرس ريليشن مع الار. يبقى في اي اوفر في بي ايكوالز روت ار بي اوفر روت ار اي. واضح جدا انفرس. هنا في اي وهنا بي، هنا في بي وهنا ايه انفرس ريليشن. اذا نبدا بقى نعمل السبستيوشن بتاعنا وبالتالي الفاينل انسر بتاعتنا هتبقى هاف. يبقى الفاينل انسر بتاعتنا هتبقى هاف. سامع حد بيقول لي عايزين اكزامبل تاني؟ يلا بينا اكزامبل 2. A satellite orbits in a circular path at an altitude of. طبعا هنا مديلكم الهايت بتاعنا او مديلنا الديستانس above. altitude يعني هايت. يبقى مدينا الهايت بتاعنا 300 كيلومتر from the earth's surface. يبقى هنا يا مستر بعد عن السنتر بتاع الارث، ده كمان بعد عن السيرفيس بتاع الارث. خلي بالكم عشان هنعمل بلس. طيب from the earth's surface if you know that r او earth's r and m is. طبعا الار فاليو بتاعتنا اهي اللي هي 6378 كيلومتر. وطبعا عندنا الماس بتاعتنا اللي هي الماس بتاعت الارث 5.98 multiply 10 power 24. calculate its orbital velocity. عايز الفي. طب ما يا مستر الفي عندنا حضرتك قلت لنا قبل كده ان الفي equals روت جيم ار، بس هنا هيبقى في اتش. برافو عليك. يبقى هنضيف عندنا الاتش. اذا يا صديقي السوليوشن بتاعنا R equal R plus H. برافو عليك. R plus H. يبقى ال R عندنا given وال H كده انا جبت ال R اللي انا عايزها في الرول. يلا اتفضل يلا substitute. يبقى هنا ال V equals root gem over R
يلا بينا الجي given عندنا 6.67 multiply 10 باور نيجاتيف 11 والام عندنا 5.98 multiply 10 باور 24 over الار بتاعتنا الجديدة multiply k which is 10 power 3. So the final answer will be using your calculator 7.73 multiply 10 power 3 meter per second. اوعوا تنسوا اليونت. يا ترى بقى ايه اليوزز بتاعت الساتلايت عشان نبقى انترستد بيها كده؟ طبعا يا اصدقائي communication satellites، يعني في تايب عندنا اسمه او بيتكلم عن الكوميونيكيشن satellites which use the N. عندنا التلفزيون والراديو والتليفون ترانسميشن، في الانترنت كمان الجي بي اف position او location. نمبر 2 astronomical satellites، يعني الاسترونات بيبقى فيه satellites specialized في الاسترونات يبقى accurately depicting space. Number 3 meteorological satellites taking pictures، يبقى meteorological satellites taking pictures of the atmosphere, tracking hurricanes and their direction, finally monitoring weather conditions and the seismic ray and other applications. Number 4 reconnaissance and spionage satellites which providing the information needed by the political and military leaders. Number 5 and the last one, remote sensing satellites which study and observe migratory birds, which immigration birds, identifying mineral resources and their distributions. As well, there is a certain object which is satellite chips. What are satellite chips? يعني ايه satellite chips يا مستر؟ Satellite chips are a mini satellite model which are smaller than a credit card. تبقى صغيرة جدا. Which is used to track and monitor asteroids. طيب. What are the important notes of satellite chips؟ ايه هي النوتس المهمة؟ ايه هي اليوزز بتاعت الساتلايت chips؟ Space contains millions of rocks, some of which are dangerous to the planet. So what will give us the alarm? Bravo, satellite chips. Therefore, some scientists are interested in observing rocks to predict their potential collisions. يبقى هنا بنعرف الامبورتنسز بتاعت الساتلايت chips ان هي بتبريدكت او help us to know what is the dangerous to the earth. Number 2, when an asteroid is detected approaching dangerously, the satellite chips are launched through the space cube as it spreads them in groups that spread around the asteroid and move it in its orbit around the sun. And with this one, we have finished this lesson. Thank you for all. See you again and goodbye. فهمت الدرس؟ ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الآن.